Good morning, student. In the previous period, we studied about the work, formula of work. When there is a displacement of the object, if that displacement is not in the direction of the force, so at that time, how to find the work done? So it is clear that in this video, we will study next part of this chapter. Work. Work is of three types. कार्य ज्याला म्हणतो हे कार्य तीन प्रकारचे कार्य असतात. पहिला आहे प्रकार धनकार्य, ऋणकार्य आणि शून्य कार्य. आता धनकार्य त्याला आपण पॉझिटिव्ह वर्क असं म्हणतो. पॉझिटिव्ह वर्क केव्हा घडून येतं? पॉझिटिव्ह वर्क केव्हा घडून येतं? इफ the displacement of the object, the direction of displacement of object and direction of force which is applied on that object are in same direction, at that time positive work done. Means in that case the angle in between the force and displacement, that angle is 0 degree. For example, when I push the pen, at that time the direction of the force in this direction and pen is also moved in this direction. So displacement and applied force are in the same direction. So such type of work we call it as a positive work. If the direction of displacement and force are in same direction, then we say that work done is positive work. Can you give the example of this type of work? For example, pushing a state vehicle. एखादं वाहन थांबलंय, बंद पडलेलं असतं, आपण त्याला मागून ढकलले की ते वाहन पुढे जातं. आता ज्या दिशेला आपण फोर्स लावतो त्या दिशेला ते वाहन जातं. म्हणजे फोर्सची दिशा आणि त्याचं जे काही डिस्प्लेसमेंट होतं म्हणजे विस्थापन होतं, या दोन्हीची दिशा एकच असल्यामुळं त्या ठिकाणी होणारं कार्य हे धनकार्य आहे असं आपण म्हणू. वॉकिंग डाऊन द स्टेअरकेस, पायऱ्या उतरणे. जेव्हा तुम्ही पायऱ्या उतरता, आता ही पायऱ्या उतरण्याची क्रिया आहे. आपण या ठिकाणी असा फोर्स, एका पायाने फोर्स लावतो आणि दुसरा पाय खालच्या पायरीवर ठेवतो. तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कशी झाली? डाऊनवर्ड झाली. आणि डिस्प्लेसमेंट कसं व्हायला लागलंय? डाऊनवर्ड डायरेक्शन व्हायला. पायऱ्या उतरत असताना आपण एका पायावर फोर्स लावतो आणि दुसरा पाय खालच्या पायरीवर ठेवतो. म्हणजे फोर्सची डायरेक्शन कशी आहे? डाऊनवर्ड आहे. आणि डिस्प्लेसमेंट कसे व्हायले? पायऱ्या उतरायला म्हणजे डाऊनवर्डच पाहिजे. म्हणजे इथं दोन्हीची दिशा एकच असल्यामुळं हे सुद्धा धनकार्याचं उदाहरण आहे. सेकंड टाइप ऑफ वर्क वी कॉल इट एज ए निगेटिव्ह वर्क किंवा ह्याला ऋणकार्य असं म्हणतो. If the direction of force and direction of displacement are in opposite direction, then in that case work done is negative work. आता असं कसं होतं? आपण ढकलतोय एका बाजूला, फोर्स एका बाजूला लावतोय आणि वस्तू उलट्या दिशेने चालली आहे, एकदम विरुद्ध बाजूनं. म्हणजे फोर्स या दिशेला लावला तर डिस्प्लेसमेंट इकडे व्हायला लागले. म्हणजे फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट याच्यामध्ये जो अँगल फॉर्म होतोय तो किती? 180 डिग्री आहे. 180 डिग्री म्हणजे हा अँगल. एका दिशेला तुमची डिस्प्लेसमेंट आहे आणि एका दिशेला तुमचा काय आहे? फोर्स आहे. हा अँगल तुमचा किती झाला? 180 डिग्री झाला. मग अशी उदाहरणं देता येईल का? कॅचिंग द बॉल विच युअर फ्रेंड हॅज थ्रोन टुवर्ड्स यू. तुमच्या मित्राने तुमच्याकडे फेकलेला चेंडू तुम्ही पकडता. आता समजा असा हा चेंडू यायला लागलाय, तुम्ही असा पकडता म्हणजे चेंडूची दिशा कशी झाली? या दिशेने यायला लागलेले. आणि फोर्स तुम्ही कुठून लावताय? पकडण्यासाठी असा लावताय. फोर्सची डायरेक्शन पुढे आणि चेंडूची डायरेक्शन तुमच्याकडे आहे. म्हणजे झेलल्याबरोबर तुमच्या हातावर
फोर्स लागल्यामुळे तुमचा हात कुठं होतो, थोडासा मागं सरकतो. म्हणजे फोर्सच्या ऑपोजिट डायरेक्शनला इथं डिस्प्लेसमेंट व्हायला लागलेली आहे. म्हणून होणारं कार्य इथं कोणतं कार्य आहे असं आपण म्हणू, ऋण कार्य आहे असं. आता पायऱ्या चढण्याची क्रिया जी आहे, क्लाइम्बिंग ऑफ स्टेअरकेस, दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ निगेटिव्ह वर्क. आता तुम्ही या ठिकाणी पायऱ्या चढता. पायऱ्या चढता म्हणजे आपण काय करतो, एका पायाने पायरीवर खालच्या दिशेने फोर्स लावतो आणि दुसरा पाय आपण वरच्या पायरीवर ठेवून वर चढतो. म्हणजे डिस्प्लेसमेंट कशी व्हायला लागलेली आहे, वर व्हायला लागलेली आहे. आणि फोर्स कुणीकडे लावला तुम्ही, खालच्या दिशेने लावला. म्हणजे डिस्प्लेसमेंट अँड फोर्स, देअर डायरेक्शन्स आर opposite to each other, so that's why in that case the work done is negative. Third example, climbing a tree, झाडावर चढण्याची क्रिया. तुम्ही झाडाच्या फांदीला धरता, दोन पायांनी खालच्या बुंध्यावर फोर्स लावता डायरेक्ट खालच्या दिशेला आणि तुम्ही वर चढता. म्हणजे फोर्सचे डायरेक्शन कुठं आहे, खालच्या बाजूला आहे. आणि चढण्याची क्रिया कशी व्हायला लागलेली आहे, वरच्या बाजूला व्हायला लागलेली आहे. म्हणजे इथं फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट हे एकमेकाच्या अपोजिट असल्यामुळं इथं होणारं कार्य सुद्धा कसं आहे, ऋण कार्य आहे. सेकंड एक्झाम्पल, स्टॉपिंग ए मूव्हिंग कार बाय अप्लाइंग द ब्रेक. कार or bicycle, when you apply the brake, at that time what happens, there is a friction takes place. There is a friction takes place. So direction of friction is opposite direction and displacement of that car is opposite to the direction of friction force. तुम्ही ब्रेक दाबल्याबरोबर लगेच वाहन थांबतं का, नाही, काही वेळ पुढे जातं, काही अंतर आणि पुन्हा थांबतं. म्हणजे या ठिकाणी फोर्सची डायरेक्शन आणि डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन ही एकमेकाला अपोजिट असल्यामुळं इथून सुद्धा होणारं कार्य कसं आहे, ऋण कार्य आहे असं म्हणतो. तर दोन कार्य लक्षात आली तुम्हाला. जेव्हा फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट म्हणजे झिरो अँगल असतो, म्हणजे फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट एकाच डायरेक्शनला असतं, तेव्हा होणारं कार्य धन असतं. आणि फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट मध्ये 180 डिग्री अँगल असतो, म्हणजे फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट एकमेकाला अपोजिट जेव्हा कार्य करतात तेव्हा तिथं होणारं कार्य हे निगेटिव्ह कार्य असतं. थर्ड टाइप ऑफ वर्क वी कॉल इट एज द झिरो वर्क. The zero work takes place in two conditions. First case, that is if the direction of applied force and if there is no displacement. For example, a big stone, you try to push that stone, but there is no displacement of that stone. There is no work. तुम्ही एखादा मोठा दगड आहे तो ढकलायचा प्रयत्न करताय, खूप जोर लावताय, घामे गुण झालात, पण दगड आपली जागा सोडायला तयार नाही. अशा परिस्थितीमध्ये डिस्प्लेसमेंट झिरो झाल्यामुळं होणारं कार्य कसं असतं, झिरो असतं. Means when you apply force and if there is no displacement of the object, then we say work done in that case is zero. In second condition, that is take a string and tie a stone to one end of the string and hold other end of that string in your hand and rotate it. So you will observe that rotation of that object takes place in circular manner. In that case what happens, or when another example, that is the revolution of the moon around the earth. In that case what happens, when चंद्र हा पृथ्वीभोवती परिभ्रमण करतो किंवा फिरतो, ही सुद्धा एक प्रकारची वर्तुळाकार गती आहे. इट इज अ सर्क्युलर मोशन. इट इज द सर्क्युलर मोशन. When you tie a string to a stone and hold other end of that string and rotate it, that stone move in a circular path. That is called as circular motion of that object. What happens in that case? In that case, no doubt the circular motion takes place due to the force
applied on that stone. Our moon revolve around the earth due to the gravitational force applied on that moon. But in that case, you will observe that the direction of force toward the center of that circular path and direction of displacement is a tangent to the circular path. Tangent to the circular path. So there is an angle in between force and displacement. That angle is 90 degree. So in that case, work done is a zero. So चंद्र हा आपल्या पृथ्वीभोवती फिरतोय. कशामुळे फिरतोय? पृथ्वी त्याच्यावर गुरुत्वबल लावते आणि त्या गुरुत्वबलाच्या योगे तो फिरतोय. आता इथं जरी तो सतत फिरत असला तरी होणारं कार्य शून्य आहे, कारण तिथं फोर्स हा आणि डिस्प्लेसमेंट हे एकमेकाला लंब असल्यामुळं तिथं होणारं कार्य शून्य असतं. म्हणजे शून्य कार्य दोन परिस्थितीमध्ये असतं. जेव्हा डिस्प्लेसमेंट शून्य होते त्यावेळी शून्य कार्य असतं, पण डिस्प्लेसमेंट ही अप्लाइड फोर्सला परपेंडिक्युलर असते त्यावेळी होणारं कार्य हे कसं असतं? शून्य कार्य असतं. अशा प्रकारे कार्य जे आहे हे या ठिकाणी फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट यांच्या डायरेक्शन्स कशा आहेत याच्यावर कार्याचे तीन प्रकार पडलेले आहेत असं आपल्याला लक्षात येतं. तर तीन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. पॉझिटिव्ह वर्क मध्ये थीटा जो असतो तो 0 डिग्री असतो. निगेटिव्ह वर्क मध्ये थीटा जो असतो तो 180 डिग्री असतो. आणि झिरो वर्क मध्ये थीटा जो असतो तो 90 डिग्री असतो. आता आपण पुढचा याच झिरो वर्क, निगेटिव्ह वर्क याच्यावर एक छोटीशी ऍक्टिव्हिटी तुमच्या पुस्तकामध्ये दिलेली आहे, त्याच्याबद्दल थोडंसं आपण पाहू. आता या ठिकाणी पाहत असताना एक साधी ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला दिलेली आहे. त्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये काय सांगितलेलं आहे की असं एक टेबल घ्या. So take a glass and make hole to that glass at the center. You may take paper glass and make a small hole to that, and through that hole take a thread and tie your knot and this thread. To the other end, tie a nut or any heavy object and observe which type of work takes place in the given three activities in your book. So I will take that. Suppose this is a table, and you may observe on that table like this. I will hold like this and keep that instead of that glass. I will take a lighter object and tie a one stone to the other end and keep that. You will observe that in that case what happened, due to that weight means force applied on that object, there is a movement of that object takes place on the table. So there is not a movement takes place. So in that case what happens, no doubt movement takes place. So suppose this is a glass
there is a thread and I tie a nut here. So due to that weight, force is applied in this direction. No doubt in that case force is in this direction and the displacement of that small paper glass takes place in this direction. So force and displacement are in same direction. So in that case, which type of work done? There is a positive work takes place because direction of force and direction of displacement are in same direction. In the next activity, they says that keep a roller किंवा एखादी छडी घ्या आणि ती छडी या ठिकाणी दोऱ्यावर अशी ठेवा. आता इथं पॉझिटिव्ह वर्क झालं कारण डिस्प्लेसमेंट आणि हे एकच आहे. हीच ऍक्टिव्हिटी आहे. यामध्ये काय करायला सांगितलं त्यांनी, एक रोलर घ्या, रूळ असल्यासारखा घ्या आणि तो रूळ या ठिकाणी ठेवा आणि काय होतं पहा. आता आपण अशा प्रकारे हे या ठिकाणी मी धरतो, ही वस्तू मी या ठिकाणी ठेवतो. आता या ठिकाणी ठेवल्यामुळं तिचं डिस्प्लेसमेंट होतं मान्य आहे. हे डिस्प्लेसमेंट अशा प्रकारे खाली व्हायला लागलेलं आहे. पण हे डिस्प्लेसमेंट होत असताना याच्यावर मी एक असा रूळ ठेवतो. आता हा रूळ ठेवलेला आहे, मी इथं डस्टर ठेवतो रुळाच्या ऐवजी. इथं डिस्प्लेसमेंट होती का पाहूत आपण. इथं डिस्प्लेसमेंट त्या ऑब्जेक्टची होऊ लागलेली आहे. ही डिस्प्लेसमेंट होतीये, पण या ठिकाणी दोन गोष्टी घडत आहेत. एक तर जे रोलर ठेवलेला आहे किंवा जे डस्टर ठेवलेला आहे त्याचा फोर्स कोणत्या डायरेक्शनने अप्लाय होतोय, डाऊनवर्ड डायरेक्शनने. आणि या ठिकाणी डिस्प्लेसमेंट कशी व्हायला लागलेली आहे, परपेंडिक्युलर त्याला व्हायला लागलेली आहे. ज्यावेळी आम्ही हे डस्टर न ठेवता आपण कृती केली त्यावेळी तुम्हाला काय आढळलं, त्यावेळी तुम्हाला आढळलं की डिस्प्लेसमेंट फोर्सच्या दिशेने व्हायला लागलेली आहे. इथं पण होते, पण इथं दोन प्रकारचे फोर्स ऍक्ट होतात, हे तुम्ही लक्षात घ्या. So that ruler apply a force which is in downward direction, but in that case displacement takes place in this direction. So what happens actually, the angle in between the force and displacement, there is a 90-degree angle. There is a 90-degree angle. So from that, which type of work done in that case? According to ruler, there is no doubt 90-degree angle means in that case there is a negative work takes place because displacement and force are perpendicular to each other. But when you consider about the force exerted by that nut at that time, the direction of force in this direction, displacement in this direction. So according to that nut, there is a displacement takes place in the direction of force, means this is the positive work. So these two conditions you have studied in the positive and negative work done. Now we perform next activity. Take two thread and apply same weight to these two thread. Apply same weight to that thread and observe what happens. But condition is that the weight of that nut in both the cases is the same. So no doubt that nut apply force in this direction. That nut apply force in this direction. What happens? When there is a force applied on these two objects, what happens? So I will tie two stones here and try what happen when these two weights acts on that object towards the opposite direction. Towards the opposite direction. So you will observe that two forces are exerted on this table
That is, these two forces, due to that there is no displacement takes place. मी दोन्ही बाजूला काय केले, दोरे बांधले, दोन्ही बाजूला तेवढ्याच प्रकारचं वजन मी लावलं, ती वर ठेवलेलं टोपर सरकतंय का, सरकत नाही. म्हणजे इथं no doubt force is applied on that object, but there is a no displacement of that object. One force exerted in this direction, one force exerted in this direction, but displacement of that cup or glass sheet. So in that case, work done is a zero. So in this way, using that activity, you can study that is the zero work, negative work and positive works. So we studied some example related to these different types of work, and considering this activity, you understood what is the meaning of positive, negative and zero work. तर या ऍक्टिव्हिटीवरनं तुमच्या हे लक्षात आलं असेल की पॉझिटिव्ह वर्क म्हणजे काय, निगेटिव्ह वर्क म्हणजे काय हे लक्षात आलं. एक एक्झाम्पल आहे ते आपण घेऊ. कॅल्क्युलेट द वर्क डन टू टेक ॲन ऑब्जेक्ट. Calculate the work done to take an object of mass 20 kg. Object of mass 20 kg to a height of 10 meter. To a height of 10 meter. 10 meter. You have given G is equal to 9.8 meter per second square. मराठीमध्ये काय म्हटलेले बघा, कार्य काढा. कॅल्क्युलेट वर्क डन म्हणजे कार्य काढा. तेव्हा 20 किलोग्रॅम वस्तुमानाची वस्तू जेव्हा आम्ही 10 मीटर उंचीवर घेऊन जातो त्यावेळी होणारे कार्य काढा. आता गणित केव्हा सोडवताना नेहमी आपल्याला काय दिलंय, काय विचारले अगोदर लिहायचं असतं. वर्क डन, वर्क डन आपण W ने रिप्रेझेंट करतो म्हणजे कार्य. That is we have to find out in that example. Second, mass of the object, mass म्हणजे वस्तुमान हे आपण नेहमी m ने दर्शवतो. That is the 20 kg. Then height किती उंची पर्यंत उचललेला आहे, 10 मीटर पर्यंत उचललेलं आहे आणि g तर तुम्हाला इथं दिलेला आहे. So first we have to find, in order to do the work, how much force is exerted on that object in order to lift it through a 10 meter. So force, we have to find first force exerted for doing that work. F is equal to m into g. Mass is, that is the 20 kg multiplied by g. Now while lifting the object, acceleration, direction of acceleration due to gravity, that is the g is in downward direction and you are performing work in upward direction. So that's why the value of g we have to take, that is the negative, that is minus 9.8 meter per second square. नेहमी गुरुत्वाकर्षणाची दिशा ही खालच्या दिशेनं असल्यामुळे त्या ठिकाणी विस्थापन वर व्हायला लागलेलं आहे आणि त्याची दिशा खाली असल्यामुळं आपण निगेटिव्ह घेतलं. याचं जर आपण कॅल्क्युलेशन केलं, that is minus 196 force is measured in Newton. Force is measured in Newton.
Now, from that we can find the work W is equal to force into displacement. Force is, that is minus 196 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट किती झालेले आहे म्हणजे 10 मीटर मध्ये. आता ही जमिनीवर वस्तू आहे अशी, ही आपण किती मधून उचललेली आहे, ही एवढ्या उंचीवर लिहिली म्हणजे 10 मीटर मध्ये. हे हाईट किती आहे याची, 10 मीटर आहे. तर या कितीचं वस्तुमान किती आहे, 20 किलोग्रॅम वस्तुमानाची वस्तू मी एच एवढ्या उंचीवर उचलत असली तर होणारं वर्क मला काढायची. किती काम झालं, डिस्प्लेसमेंट झालं, फोर्स लावला, डिस्प्लेसमेंट झालं म्हणजे कार्य झालं. इथं किती कार्य झालं असं म्हणतो. डिस्प्लेसमेंट किती मधून झालेलं आहे, 10 मीटर मधून झालेलं आहे. मीन्स 1960 न्यूटन मीटर. न्यूटन मीटर मीन्स that is the joule. So that amount of work done for doing that work. तर अशा प्रकारे तुम्हाला अनेक उदाहरणं आहेत की तुम्ही काढू शकता. किती प्रकारचं म्हणजे किती प्रमाणात कार्य होतं, तुम्हाला वस्तुमान दिलं असेल, उंची दिली असेल तर काढता येतं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू स्टडी, that is the energy. कार्य आपण पाहिलं. आता आपण दुसऱ्या मुद्द्याकडे वळणार आहोत, एनर्जी. ज्यालाच आपण मराठीमध्ये ऊर्जा असं म्हणतो. एनर्जी कार्य करण्याच्या क्षमतेला आपण काय म्हणतो, ऊर्जा म्हणतो. किंवा एनर्जी मीन्स कॅपॅसिटी ऑफ ए बॉडी टू परफॉर्म वर्क. मराठीमध्ये याला आपण म्हणतो पदार्थाच्या कार्य करण्याच्या क्षमतेला. ऊर्जा असे म्हणतात. एखाद्या पदार्थाच्या कार्य करण्याच्या क्षमतेला काय म्हणतो, ऊर्जा असे म्हणतो. आता पहा, ऊर्जा हा आपल्या दैनंदिन जीवनाचा एक महत्वाचा भाग आहे. आपण पाहतो प्लांट रिक्वायर एनर्जी फॉर देअर ग्रोथ. वनस्पतींना त्यांच्या वाढीसाठी ऊर्जेची आवश्यकता असते. आता ऊर्जेची आवश्यकता असते म्हणजे ही ऊर्जा त्यांना कुठून मिळते. सो प्लांट अक्वायर्ड एनर्जी फॉर देअर ग्रोथ बाय द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. Solar energy is converted into chemical energy and that energy utilized by the plant for their growth. समजा एखादी कुंडी तुम्ही घरी असलेली झाडाची अंधारामध्ये ठेवली. अंधारामध्ये ठेवली, तिची वाढ होईल का, काही दिवसांनी ती सुकून जाईल, त्याची वाढ होणार नाही आणि झाड वाढून जाईल. सूर्यप्रकाशाअभावी त्याला ऊर्जाच मिळणार नाही. Means energy is essential. Another example, on increasing the volume of a music system or TV beyond a limit, the vessels in the house start vibrating.
आपल्या टीव्हीचा आवाज किंवा तुमच्या घरी म्युझिक सिस्टीम असेल, ठराविक मर्यादेच्या वर जर त्याचा तुम्ही आवाज वाढवला तर टेबलवर वगैरे ठेवलेल्या वस्तू ज्या असतात त्या त्या ठिकाणी काय होतात, व्हायब्रेट व्हायला लागतात. मीन्स इन दॅट केस that is one type of energy is used. That energy we call it as a sound energy. किंवा दिवाळीमध्ये फटाकडे आपण उडवतो, फटाकडे उडवल्यानंतर खिडकीच्या काचाला तडे गेलेलं जाणवतं किंवा त्या ठिकाणी त्या व्हायब्रेट होत असताना आपण पाहतो. म्हणजे साऊंड इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी. Sound is one of the form of energy. Similarly, collecting a sunlight using a convex lens on a paper. बहिर्वक्र भिंग तुम्ही अशा प्रकारे धरलं, बहिर्वक्र भिंग आहे आणि इथून सूर्याचा येणारा प्रकाश तुम्ही याच्यावर असा कलेक्ट केला, तो कॉन्व्हर्ज होतो एका विशिष्ट पॉइंटवर. आणि इथं जर तुम्ही एखादा कागदाचा तुकडा धरला, इट कॅचेस द फायर और इट बर्न्स. आम्ही अशा प्रकारे बहिर्वक्र भिंगातून सूर्याची किरण एखाद्या कागदावर घेतली तर तो जळतो, कारण या ठिकाणचं टेम्परेचर काय होतं, वाढतं आणि त्यामुळे इट स्टार्ट अ बर्निंग. सो इन दॅट केस लाइट एनर्जी इज यूज्ड. In the photosynthesis, solar energy is used. Solar, that is converted into chemical energy. So in this way, there are various forms of energy. So do you understood what is mean by energy? Capacity of a body to perform work. एखाद्या पदार्थामध्ये असणाऱ्या कार्य करण्याच्या क्षमतेला आपण काय म्हणतो, ऊर्जा, हे एनर्जी किंवा ऊर्जा असं म्हणतो. You have studied in the previous part of this chapter, that is the unit of work. You have studied unit of work, that is joule. In SI system, unit of energy is also joule. Work and energy have a same unit. In CGS, this is the SI system, and in CGS, work have erg and energy is also have erg as a unit. What is the reason that work and energy have a same unit? Because we define energy in the form of work. आपण ऊर्जा कशी स्पष्ट केलेली आहे, तर ही ऊर्जा कार्य करण्याच्या स्वरूपात स्पष्ट केली असल्यामुळे, कार्य करण्याच्या स्वरूपात व्यक्त केली असल्यामुळे कार्य आणि ऊर्जा याची जी एकक आहे ती समान आहेत असं आपण या ठिकाणी म्हणतो. प्रश्न पडू शकतो तुम्हाला, कार्य आणि ऊर्जा याची एकक समान आहे, because we express the energy in the form of work. So that's why both quantities, that is the energy and work, have a same unit. So there are different forms of energy. आपल्या सभोवताली जी ऊर्जा आपल्याला आढळते ती ऊर्जा वेगवेगळ्या स्वरूपामध्ये आढळते. ह्या वेगवेगळ्या स्वरूप कोणकोणते आहेत? That is we can say forms of energy. Forms of energy. मराठीमध्ये याला आपण म्हणू ऊर्जेचे प्रकार.